New scientific evidence links Stonehenge to the Mayan calendar and Doomsday 2012 prophecy. The Mayan calendar works like most clocks we use today, moving forward in time. It depicts the end of time on December 21st, 2012. Stonehenge is also a timer, but unlike the Mayan calendar, it works in the opposite direction, like an egg timer. You will soon see how these two timepieces built on opposite sides of the planet coincide and terminate at an exact point in time, depicting the end. As the time is already here, we ask some random people what they would be doing if they have only one day to live before the end of the world. Just have a glance at them. If I have just 24 hours to live and it says that tomorrow is the end of the world, then the first thing that I'm going to do is I'll have all the exotic foods in the world, like whichever I've only curbed for, but I've never had it. I'll have it to my fullest extent, and then I'll go for a long cycling ride, very long cycling ride. I'll ride till the world doesn't come to an end. I'll bury all these politicians, man. Simple. One day, a day my country can face without a politician. A simple man's life. ఏం చేస్తాం, సాగుకు భయపడతాం, సాగుకు భయపడేది అందరం చచ్చేదేమో అందరం చేస్తాం ఒకసారి, కానీ ఏం చేస్తాం దానికి. యాక్చువల్గా నేను మా అమ్మ నాన్న మా తమ్ముడు ఫ్యామిలీ మా చెల్లి ఫ్యామిలీతో గడపాలనుకుంటాను. వాళ్ళు ఇప్పుడు నా దగ్గర లేరు. నేను నా మిస్సెస్ నా పిల్లలు ఉన్నారు. లాస్ట్ మినిట్కి నేను నా భార్య బిడ్డలతో ఉండి నా అమ్మ నాన్నలో నా ఫ్రెండ్స్తో నేను ఆన్లైన్లో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తా అండ్ పబ్బింగ్. నేనైతే మాత్రం లైఫ్ అంతా కష్టపడుతున్నా. అట్లీస్ట్ ఈ లాస్ట్ డే మాత్రం నేను నా బేబ్స్తో చీక్స్తో హ్యాపీ కూర్చొని లైఫ్ అంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ లైఫ్ అంతా కలిపి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఆ రోజు మాత్రం పిచ్చిగా ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళతోనే చచ్చిపోతాం. तो मैं जो है सो एक दिन बाइक रहा तो मैं नमाज पढ़ूंगा और दुआ करूंगा मेरे पाप धोने के लिए. అసలు ఇవన్నీ పెద్ద రూమర్స్, ఎవరు ఏం నమ్మకండి. మనం ఎక్కడికి ఏం పోము, తింటాం పంటాం, ఆ రోజు జరిగేదే, ఆ రోజు కూడా ఇదే జరుగుతుంది. If it's really going to be an end, then I'll go for a long drive. I'll reach a topmost area of the city, and I'll be celebrating my life by watching how the world is going to the end. And if possible, I will do this. I will open my arms and I will welcome my death. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా కూతుర్ని మా వైఫ్తో కలిసి మా ఊరు వెళ్ళి, నేను పుట్టి పెరిగిన మా ఊర్లో మా తల్లిదండ్రుల దగ్గర కొద్ది టైం స్పెండ్ చేసి అలాగే నా చిన్ననాటి స్నేహితులు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. I would like to meet my dream persons such as Sachin Tendulkar, Roger Federer and Lionel Messi. వాళ్ళని కలిసాక ఇంకా ఫుల్ టు ఫ్రెండ్స్ తోటి పబ్బింగ్ అండ్ పార్టీయింగ్. ఇంకా నేను ఇక చచ్చిపోయేంత వరకు తాగుతాడే ఉంటే ఫుల్ డిచ్ అవ్వాలి, అట్లా తాగుతా. ఎంజాయ్ చేయాలంటే అది తాగుడు చిలుడు చావాలి కథం. యాక్చువల్గా అంటే మాది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అండ్ దూరం, కానీ నేను దూరం వెళ్ళలేను. సో ఇక్కడే ఉండి మా బాబుతో ప్రతిరోజు ఆడుకునే దానికన్నా ఒక గంట ఎక్స్ట్రా ఆడుకుంటా, నా ఫ్యామిలీతో గంట ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేస్తాను. ఇప్పటివరకు లైఫ్లో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను, చాలా లెసన్స్ నేర్చుకున్నాను. అంటే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా, మా స్ట్రేంజర్స్ ద్వారా, అందరి ద్వారా చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఇచ్చింది, లైఫ్ ఇచ్చింది మా పేరెంట్సే. కాబట్టి వాళ్ళకి చిన్న థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను. అది ఒకవేళ నా లైఫ్ అక్కడికి అయిపోతుందండి, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. మా ఆవిడని తీసుకొని మా ఊరు వెళ్ళేసి మా పేరెంట్స్తో గడిపి జరిగేది జరుగుతుంది కాబట్టి దానికోసం భయపడాల్సిన పని లేదు. ఏదో ప్రాణాలు పోతాయి, కలియుగం మునుగుతుంది, భూమి పోతుంది, జనాలు చచ్చిపోతారు అనేది నేనైతే నమ్మను. వన్ డే ఉంటే బాగా తాగి ఒక మంచి ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక హైట్లో ఉన్న ఒక కొండ మీదకి అక్కడ నిల్చొని ఒక్కసారి ఒక 1 hour టైం స్పెండ్ చేసి పీస్ఫుల్గా స్పెండ్ చేసేసి చనిపోతే సరిపోతుంది.
దేశాధినేతలారా మెరుగైన ప్రపంచం కావాలంటే ఈ 10 సూత్రాలు పాటించండి. డిసెంబర్ 21 వివాంతం నిజమని అయితే ఇది కరపత్రాన్ని 100 పేపర్లుగా ముద్రించి ప్రజలకి ధనాదన పంచి పెడదాం అనుకుంటున్నా. అది చేస్తా. ముందు రోజు ఏం చేస్తా అంటే అన్న ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో పార్టీ చేసుకొని ఇంక ఎంజాయ్ చేస్తాం అన్న. 5 days ఉన్నాం. అది ఇది మా ఫ్రెండ్స్ని, మా అమ్మ నాన్నని అందరినీ ఒకసారి కలిసి అందరితో ఉండి ఆ తర్వాత ఫుల్గా తాగేసి చచ్చిపోయినా పర్లేదు. घर चला जाता हूँ, मम्मी डैडी के साथ मस्त बैठता हूँ, ब्रदर सिस्टर सबको बुला लेता हूँ घर पे, मस्त खाना खा के बैठ जाता हूँ. నేను ఆల్రెడీ మా డాడీకి చెప్పాను 21st వచ్చామని. మమ్మీ చెల్లి ఇక్కడే ఉంటారు. సో ఇంకా 21st రోజు మా డాడీ వచ్చిన తర్వాత డాడీ నేను కలిసి కూర్చొని సిట్టింగ్ చేస్తాను. నలుగురం కలిసి ఉండాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి. రేషియోనేమో చుడిదార్లో చూడాలి, మెళ్ళో చైన్ వేసుకుని బొట్టు పెట్టుకొని. ఇంకా ఎవరైనా పిల్లలందరికీ భోజనాలు ఏమన్నా లేతే స్నాక్స్ పెట్టాలి. కార్లో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి. And that's also called rumors and history. Now let's see what NASA is telling about December 21st, 2012. Probably started with the so-called end of the Mayan calendar. Their calendar does not end on December 21st, 2012. It's just the end of a cycle and the beginning of a new one. It's just like on December 31st, our calendar comes to an end, but a new calendar for the next year begins on January 1st. NIBURU is supposed to be a planet that's 4 times the size of the Earth. It's going to get very close to the Earth and cause all kinds of disasters. So this enormous planet is supposed to be coming toward Earth. But if it were, we would have seen it long ago. And if it were invisible somehow, we would have seen the effects of this planet on the neighboring planets. Thousands of astronomers who scan the night skies on a daily basis have not seen this. And then there's folks who think that NASA astronomers are actually hiding this information so as to prevent panic from the populace. Can you imagine thousands of astronomers who observe the skies on a nightly basis keeping the same secret from the public for several years? Some folks think there's going to be a solar storm associated with December 21st of 2012. Now, solar storms do exist. The sun's activity goes through a cycle. It reaches a maximum every 11 years. The next solar maximum, when you might expect enhanced solar activity, will take place actually in May of 2013. It's supposed to be a fairly mild solar activity maximum, and there's no evidence that there's going to be any solar storms. And then we have planetary alignments. There's a planetary alignment, the sun, the earth, and some of the planets are aligned, and this is going to cause some tidal effects on the earth that are going to be catastrophic. Well, first of all, there are no planetary alignments in December of 2012. And even if there were, there are no tidal effects on the earth as a result. The only 2 bodies in the solar system that can affect the earth's tides are the moon, which is very close, and the sun, which is massive and also fairly close. But the other planets have a negligible effect on the Earth. One of the myths for December 21st, 2012 is that the Earth's axes are going to somehow shift. The rotation axis can't shift because of the orbit of the moon around the Earth stabilizes it and doesn't allow it to shift. The magnetic field does shift from time to time, but the last time it did it was 740,000 years ago, and it doesn't do that sort of a shift but every 500,000 years or so. There's no evidence that it's going to happen in December, and even if it were to be shifting, it takes thousands of years to do so. And even if it did shift, it's not going to cause a problem on the Earth apart from the fact that we're going to have to recalibrate our compasses. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Since the beginning of recorded time, there have been literally hundreds of thousands of predictions for the end of the world. And we're still here.